அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் இணைந்திருப்பது அமெரிக்க தமிழ் ஊடகம். நம்ம இன்னைக்கு ஜூன்டீன்த் ஹாலிடே, அதனோட ஹிஸ்ட்ரி, மீனிங் என்ன பற்றி பேச போகிறோம். என் பேர் நிலா. நான் டெக்ஸஸில் பிறந்து வளர்ந்துருக்கேன் அண்ட் ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கேன். காலேஜில் நான் ஹிஸ்ட்ரி வித் ஃபோக்கஸ் இன் ஆஃப்ரிக்கன் டயஸ்போரா ஸ்டடீஸ் படிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த ஹாலிடே பற்றி கமெமரேஷன் தமிழ் கம்யூனிட்டி கூட பேசுறது ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. என் கூட 3 பேர் இருக்காங்க. 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப்புறம் ஒருத்தங்க கிராஜுவேட் பண்ணி இப்போ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. எங்கள் முதல் ஸ்டூடெண்ட் விஷ்சித் இன்ட்ரடியூஸ். என் பேர் விஷ்சித். டெக்ஸஸ் ஏஎன்எம் யூஎஸ்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கேன். பட் ஐம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஹிஸ்ட்ரி ஆல்சோ. எனக்கு ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சுட்டு ஐம் ரியலி எக்ஸைட்டட் டு டாக் அபவுட் Juneteenth for you guys. நன்றி விஷ்சித். எங்கள் ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேரு சுபிக்ஷா. நான் இந்தியால அண்டர் கிராட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் இங்க யூஎஸ்க்கு அக்காவை பார்க்க வந்திருக்கேன். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் வெரி நியூ டு மீ அண்ட் ஐம் லேர்னிங் அபவுட் தி கல்ச்சர். ஸோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து ஐம் சோ இன் ஆ அண்ட் ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட் டு ஹேவ் திஸ் சாட் வித் யூ. நன்றி சுபி. அப்புறம் நம்ம லாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் சஞ்சித். வணக்கம், என் பேர் சஞ்சித். நான் ஆக்சுவலாக ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது, இங்கே டாலஸில் ரெக்ரூட்டராக ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஜனாதிபதி பிரசிடென்ட் அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ஜூன்டீன்த் ஒரு முக்கியமான நாள் யூஎஸ் ஹிஸ்ட்ரியில், அதனால அதை பற்றி நானும் பேச போகிறேன். நன்றி சஞ்சித். ஓகே, ஜூன்டீன்த்தோட ஒரிஜினல் ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஜூன் 19, 1865 தான் முதல் நாள். அது வருஷமாக கொண்டாடுவாங்க. ஜூன்டீன்த் ஒரு மீனிங் என்னன்னா, அமெரிக்கன் சிவில் வார் நடக்கிறப்போ யூனியன் ட்ரூப்ஸ், அதாவது நார்தர்ன் ஏப்ரஹாம் லிங்கன் லீட் பண்ண ட்ரூப்ஸ் சவுத் டெக்ஸஸ்க்கு வந்துட்டு எல்லாரும் உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கிடைச்சதுன்னு சொல்றது, அதுதான் கமெமரேஷன் நாள். ஸோ ஒஃபிஷியலி ஸ்லேவரியோட எமான்சிபேஷன் அதான் அந்த நாள். ஆனால் அதுக்கப்புறமாவும் ரொம்ப விஷயங்கள் நடந்துச்சு. லாஸ்டிங் கண்டிஷன்ஸ் அதெல்லாமே இன்னும் இருக்கு. ஆனா அந்த நாளுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் தருவோம். அதுதான் ஜூன்டீன்த். அந்த நாள் வச்சு இந்த வருஷத்துல 2026 அது வந்து 161th anniversary of Juneteenth பார்க்கும்போது அதை பத்தி என்ன யோசிக்கிறீங்க? ஐ கெஸ் விஷ்சித் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோ. I think one important thing that I wanted to state was that original Emancipation Proclamation நடந்தோன்னு அவங்களுக்கு most peopleக்கு freedom கிடைக்கல. Like they had to still fight in the war and stuff. I think Juneteenth significance வந்து a huge part of it is that அந்த legal thingsலாம் நடந்தோனையும் like ப்ராப்பரா ஃப்ரீடம் கிடைக்காம எப்படி ப்ராப்பரா ஃப்ரீடம் ரிலீஸ் ஆனோன்னு தான் வந்து அவங்க செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. லைக் இட்ஸ் லைக் அப்போதான் there's actual call for celebration. And if I can add to that, என்னதான் 161 years ஆயிருந்தாலும் நீங்க சொன்ன மாதிரி எமான்சிபேஷன் கிடைச்சக்கப்புறம், but when we walk on the streets today, do we really feel that our fellow African Americans are truly free? அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து அவங்களோட நேச்சர் அவங்களால ஃப்ரீடமோட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுதான்றது is still a question mark, which is in reality very sad and questions our integrity and whether we as a community are being welcoming towards them too. So also bringing that gapping that bridge towards what I see in India. It's still நம்ம வந்து 1947ல இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்துட்டோம். But ஆனாலும் Article 17 was established, but is it still in practice? Untouchability was abolished technically by law. It is still abolished, but it's still being practiced. And not only untouchability, be it colorism, be it racism, be it discrimination based on gender or based on status, it's still there. So I think at least a first step is us having conversations like this and bringing it more out in the open than just keeping it a taboo topic or something that we only talk about behind closed walls. Yeah. நன்றி சுபி. சஞ்சித் என்ன யோசிக்கிறீங்க? நான் வந்து ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன்னா வந்து ஜூன்டீன்த் வந்து 1865 அஃபிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஆனால் 2021 தான் வந்து
national federal holiday. They made it a thing. So basically 150 வருஷத்துக்கு மேல தான் கடைசியா இப்பதான் ஹாலிடே ஆக்குனாங்க. ஸோ நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஜூன் வந்து ரொம்ப நாளா வந்து யூஎஸ் செலிப்ரேட் பண்ணிருக்கோம். ஆனா வந்து இப்போ ரீசெண்டா 5 வருஷம் தான் இருக்கு அதை நேஷனல் ஹாலிடே ஆக்கி. ஜனாதிபதி பைடன் அதை வந்து அவர் பண்ணதுலேயே லைக் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் நோட்டபிள் திங்ஸ் ஐ வுட் சே தட் இஸ். Yeah. No, if I could just add to that, நீங்க சொன்ன மாதிரி அது இவ்ளோ வருஷமா இருந்தாலும் ஒரு 5 years பேக் தான் நம்மளுக்கு இது ஒரு ரெகக்னிஷன் இன் லா கிடைச்சிருக்கு. பட் ஸ்டில் எனக்கு இங்க வந்ததுக்கப்புறம் only when I got reached out for this, அப்பதான் எனக்கு இப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குன்றதே தெரியும். So the knowledge gap is so much that even us as curious students who are still learning, நம்மளுக்கே அது தெரியாத போது it brings again a question on how aware we are. Yeah. ஐ திங்க் இதுல இன்னொரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா வந்து ஜூன்டீன்த் அந்த டேட்ல வந்து அவங்க பாஸ் பண்ண ப்ராக்ளமேஷன், அவங்க பாஸ் பண்ண அனௌன்ஸ்மெண்ட், அந்த 250,000 அடிமைகளை வந்து ஃப்ரீ பண்ணது வந்து இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் உடனே ஒரு நெக்ஸ்ட் இயர்ல ஐ மீன் த சேம் இயர் நெக்ஸ்ட் ஒரு 12 இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் 11 இயர்ஸ்ல வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது அப்பவும் வந்து அந்த கன்ஃபெடரேட் ஸ்டேட்ஸ்லாம் where these rules were actually enacted, அங்க வந்து they were not followed. So அங்க வந்து they were looking for loopholes to try to make the slaves still be the former slaves, still be current slaves, even though they weren't officially slaves. They wanted to enforce their own rules and bend rules. They tried to not get them to vote. They treated them as slaves. They used them as indentured servants instead of slaves. இதெல்லாம் ஒன்று நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ தட்ஸ் another reason why நீங்க சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியிலேயே வந்து இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் லாஸ்ட் இன் ஹிஸ்ட்ரி பேசிக்லி. தேங்க்யூ போத். நீங்க சொன்ன இப்போதான் கமெமரேஷன் கிடைச்சிருக்கு ஆஃப்டர் ஸோ லாங், அண்ட் அதுக்கப்புறமாவும் அவ்வளோ லாஸ்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் இந்த சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் நிஜமா ஆக்சுவலி மாறல, சும்மா பேர்ல தான் மாறி இருக்கு. ரெண்டுமே கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. இன்னொரு விஷயம் ஜூன்டீன்த் அண்ட் எஜுகேஷன் பத்தி, நம்ம K-12 படிக்கும்போது எஸ்பெஷலி ஐ திங்க் 3 பேர் இங்க டெக்ஸஸ் தான் படிச்சிருக்கோம். அண்ட் ஈவன் தோ ஜூன்டீன்த்தோட ஒரிஜினேட்டிங்கே கேலஸ்டன்ல லைக் சவுத் டெக்ஸஸ்ல இது ஸ்கூல்ல சொல்லி தர மாட்டாங்க. இதெல்லாமே மற்றவங்க கம்யூனிட்டி எஜுகேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும். இது ஸ்கூல்ல சொல்லி தர மாட்டாங்க. ஏன்னா டெக்ஸஸும் அந்த காலத்துல கன்ஃபெடரேட் ஸ்டேட்டா இருந்துச்சு. அதனால சரியா ஹிஸ்டரி சொல்லி தர மாட்டாங்க. இப்போ இந்த போன வருஷத்துல நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் ஸ்டடிஸ் சொல்லி தந்துட்டு இருந்தேன் 12-13 இயர்ஸ்க்கு. அண்ட் ஸ்டேட்டோட ப்ரிஸ்கிரைப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும். லைக் ஒரு நேரட்டிவ் இருக்கும், அது தவிர நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும், அது மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ஒரு மாதிரி சென்சர்ஷிப் இருக்கும். நிஜமா இந்த மாதிரி ஃப்ரீ கான்வர்சேஷன் எல்லாமே வச்சுக்க முடியாது, எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட. ஏன்னா டெக்ஸஸ்ல அண்ட் ஜெனரலி இந்த கன்ஃபெடரேட் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ல இஸ் a large difficulty in kind of reconciling with என்னெல்லாமே ஆயிருக்கு முன்னாடி. Yeah, if I can add to that, really interesting point of view. நீங்க வந்து ஸ்கூல்ல டீச் பண்ணி அவங்களோட சென்சர்ஷிப் எல்லாம் அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் பார்க்கறது, ஐ திங்க் அது என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் காமிக்குதுன்னா, நம்ம இப்போ இருந்துட்டோம், இப்போ நிறையா ஃப்ரீடம், நிறையா லைக் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் இப்போ லிபரலாக இருக்குன்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இப்போவே எவ்வளோ திங்ஸ் வந்து சென்சர்ஷிப் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. லைக் ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தா எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைச்சோன்னே there's still so many things that are missing. லைக் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லேவரி ஃப்ரீ பண்ணால் செக்ரிகேஷன் ஒரு 100 years போச்சு. செக்ரிகேஷன் கழிச்சு இன்னும் போலீஸ் வயலன்ஸ் அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் போச்சு. ஸோ there's always something to work towards in progress, I think. Yeah, and also நம்ம systematically racism and segregation and sexism is also ingrained in us systematically. So அது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா எப்படி பீட் பண்றோன்றது is also going to be such a huge deal, especially for our generation, because we are bringing this more out in the open. So
Yeah. Yeah, I think to add to the point that you said about the history books not covering all the events of Juneteenth accurately, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இன்னும் கூட சதர்ன் கன்ஃபெடரேட் ஸ்டேட்ஸ்ல ஃபார்மர் சதர்ன் கன்ஃபெடரேட் ஸ்டேட்ஸ்ல அந்த கன்ஃபெடரேட்ஸோட போர் வீரர்கள், ஸோ ராபர்ட் ஈலி ஃபேமஸ் ஜெனரல், அவரோட ஸ்டாச்சு, அப்புறம் நிறைய கன்ஃபெடரேட் எக்ஸ் ஆர்மி ஜெனரல்ஸ் அவங்களோட ஸ்டாச்சுஸ், அவங்களோட இதெல்லாம் இன்னும் வந்து ஆக்டிவா இருக்கு. இன்னும் வந்து there's like taking pictures with them, they are celebrated. So like history வந்து you should tell the good and the bad, but ஒன்னும் like they're not telling the the all the stuff that happened in relation to the slaves. They're focusing more on the generals who fought in the war, which is not very optical and optimal. கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க சஞ்சீத். ஆக்சுவலி எங்க நெய்பர்ஹுட்லயே அந்த ஃபிளாக் பறக்கிறதுன்னு பார்த்திருக்கேன். அண்ட் தே லைக் யூ செட் அவங்க சும்மா ஜெனரல்ஸ் மிலிட்ரி ஹிஸ்டரி பத்தி ஃபோக்கஸ் பண்ணி தே kind of hide what the actual war was about and what ideology those people held. So and the flag காமிச்சிட்டு they'll say southern pride அந்த மாதிரி, or we're proud of our history. என்னோட ஃபேமிலி இந்த வார்ல சண்டை போட்டாங்க, ஆனா எதுக்கு சண்டை போட்டாங்கன்னு மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க. Yeah, I just have a question. Just what do you, because we're all from such different backgrounds and we all hold such different perspective. Ungalore personal ideology, what do you think Juneteenth means to you, for you personally, and in your perspective, the collective good? I think personally வந்து part of it is awareness. Like I feel like இப்பதான் நம்ம history books எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி things பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். I think it's important நம்ம வந்து கத்துக்கிட்டு போது ஸ்கூல்ல நிறைய அந்த events பத்தி சொல்லுவாங்க, war என்ன நடந்துச்சு, இந்த battle அந்த மாதிரி. பட் அந்த actual descriptions அந்த the horrific like ஒரு 200 years என்ன எப்படி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி things டீட்டெயிலாக போக மாட்டாங்க. I feel like it's it's something that we're missing in schools. And when you celebrate something like Juneteenth, it has such a rich history behind it. I think it's a huge part of it is awareness of the events that happened. I think எனக்கு personally வந்து இது ரிலேட் பண்றது இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஃபார் மீ. ஏன்னா த்ரூ அவுட் மை லைஃப் சோ ஃபார் வந்து இங்க யூஎஸ்ல இருந்ததுல எனக்கு பெருசா வந்து ரேஷியல் இன்ஜஸ்டிஸ் அந்த மாதிரி பெருசா நடந்தது கிடையாது. ஆனா தட்ஸ் அ சைன் ஆஃப் ப்ராக்ரஸ் இன் த சென்ஸ் தட் ஜூன்டீன்த்னால தான் இந்த லெவலுக்கு இப்போ வந்திருக்கோம். இப்போ அதே சமயம் இப்போ ரீசெண்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பின்னாடி போற மாதிரி தெரியுது எனக்கு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் discrimination against other races and all that. So it's still important to remember that where we were nearly 150 years முன்னாடி அங்கிருந்து பெட்டர் ஆயிருக்கு. அதே சமயம் இன்னும் நிறைய டிஸ்டன்ஸ் போகணும். ஸோ எனக்கு அப்படிதான் தெரியுது. இட்ஸ் லைக் Juneteenth is a important commemoration on that day, but we still have a long distance to go from there, and we've come a long way from since as well. Mr. நீ சொன்ன awareness and learning about the actual date and what it commemorates எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. And as we celebrate Juneteenth or commemorate it, we have to think about its relation to us as, I guess, Asian Americans in the US, right? And Asian Americans say ஒரு மாதிரி contested term because Asian Americans சொன்னா East Asia தான் mostly யோசிப்பாங்க. ஆனா censusல just overall East Asia to South Asia எல்லாமே ஒரு குரூப்ல தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. And Asian Americans ஆரம்பத்துல இருந்தே since 1965 and after ஒரு மாதிரி model minority-ஆ பார்ப்பாங்கல்ல. So white Americans, as in people that are higher in the power structure, they point to Asian Americans and say அவங்க வேலை செய்யறாங்க, social problems அவ்வளோவா காஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அதெல்லாமே they further one perception of a model minority and then use it to oppress the other minorities. So அதனோட ஹிஸ்டரியை கத்துட்டு
being aware of how we're being used. You only have to look at the vice president or the wife and then presidential candidate from last time, right? So to see how we are actually being used to further oppression of other people, other சரியா புரியுறதுக்கு, and recognizing that Indians sort of migration mostly happened after 1965. So அதுவே civil rights movement தான் வந்திருந்தது அந்த immigration and nationality act of 1965. So அதுவும் recognize பண்ணி அவ்வளோ வருஷம் நடந்த விடுதலை ஸ்ட்ரகிள் தான் நம்ம இந்த ஊர்லயே இருக்கோம். ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பா ரெகக்னிஷன் அண்ட் தேங்க்ஸ் கொடுக்கணும். Yeah, I think that was a really good point, especially because us as a community, sometimes we are sometimes innately inward looking. So நம்ம ஏன் அவங்களுக்காக இது பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது this is a very good point, because we wouldn't be here if not for certain communities that helped us be here. So of course it's our duty to owe it to them. We owe it to them to support them in every way that we can. சரி, குயிக்கா இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு. ஐ கெஸ் நிஷித் அண்ட் சஞ்சித்துக்கு அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டினும் இருக்கு சுகிக்கு. ஸோ இப்போதான் we talked about what it means for us to celebrate and commemorate Juneteenth. Just இப்போ ஜென்ரலா உங்க எக்ஸ்பீரியன்சஸ் லைக் growing up in this specific area எங்க டெக்ஸஸ்ல ஸ்கூல்ல அப்புறம் சோஷியல் லைஃப்ல ஜென்ரலா என்னெல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணீங்க, எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் ஐ கெஸ் தி இந்தியன் கம்யூனிட்டி ஜஸ்ட் ஜெனரலி? இல்ல அதான் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நான் இங்கதான் வந்து பிறந்தேன், இங்கதான் வந்து எலிமெண்டரி ஸ்கூல் படிச்சேன், மிடில் ஸ்கூல் படிக்கல, ஹை ஸ்கூல் இங்கே தான் படிச்சேன், காலேஜ் இங்கே தான் படிச்சேன். எனக்கு வந்து 2021 வரைக்கும் எனக்கு Juneteenth ஒன்று இருக்குன்னே தெரியாது. எனக்கு வந்து ஹிஸ்டரி புக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா எமான்சிபேஷன் ப்ராக்ளமேஷன் சொல்லுச்சு, 13th Amendment சொல்லுச்சு. Juneteenth பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது எனக்கு. ஸோ அவங்க அன்னைக்கு வந்து when Biden finally announced that Juneteenth was a holiday in 2021, நான் அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா கேள்வியே படுறேன். அதை அப்பதான் நான் ரிசர்ச் பண்றதை பத்தி என்ன, அதோட மீனிங் என்ன, அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன, அதெல்லாமே அப்பதான் தெரிஞ்சது. நான் டெக்ஸஸ்ல இது வரைக்கும் இப்போ 8 வருஷம் இருக்கேன். இதை பத்தி யாரும் பேசுனது கிடையாது. இதை பத்தி யாருமே வந்து ஹிஸ்டரியில சொல்லி தந்தது பெருசா கிடையாது, புக்ஸ்லயும் கிடையாது. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் 2021ல நேஷனல் ஹாலிடே ஆக்கும் போது மட்டும்தான் எனக்கு வந்து தெரியும். அது மட்டும் இல்ல, இது ரொம்ப முக்கியமானது வந்து நிறைய கம்பெனி இன்னும் வந்து இந்த நாள்ல வந்து ஹாலிடே தர மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்க ஹாலிடே தராம இருந்தா அந்த நாள் முக்கியமான நாள் தந்துருங்க ஹாலிடே. Yeah, I think to add on to that, it's pretty crazy how நாங்கெல்லாம் டெக்ஸஸ்ல இவ்வளோ நாள் இருந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஹாலிடே இருந்துச்சுன்னே ப்ராப்பரா தெரியாம இருந்திருக்கோம். But that kind of exemplifies the fact that how much isolation there is between the different communities, like Indian Americans, white Americans, like African Americans. They've been celebrating it in Texas இவ்வளோ நாளா since the 1800s. ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து நேஷனல் ஹாலிடேயாக கிரியேட் பண்ணாதான் அதை பற்றி ப்ராப்பராக லேர்ன் பண்ண முடியுதுன்னா, it just shows that there's so much isolation between the different communities. I think that's something we need to work towards, especially as Indian Americans. I think we're very only involved with ourselves and our own goals, and then our own communities. I think ரொம்ப closed off எனக்கு feeling. So what do you guys think about that? கரெக்டா சொன்னடா about the lack of interaction between communities, and then அதனால எங்களுக்கு தான் education and understanding ஆகாது. இன்னொரு விஷயம் regarding like Asian American, model minority, Indian American பார்த்தோம்னா I guess recent especially when the Indians that migrated and got citizenship, so 1990s அப்புறமா there's a increasing focus on kind of aspiring to become middle class and keeping their social status, right? என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா, நம்ம இந்தியால இருந்து வந்திருக்கோம், நல்ல வேலை கிடைக்கணும், சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கணும், குழந்தைகளை வளர்த்து வைக்கணும், and we need to make sure அவங்களும் they continue this standard. Like அதான் யோசிப்பாங்க, and அது புரியுது ஓரளவுக்கு why they have those certain concerns. ஆனா நீங்களும் உங்களோட ஃபேமிலி மட்டும் பார்த்து
வாழ்ந்தீங்கன்னா அது கம்ப்ளீட்டா இருக்காதுல்ல. லைக் சொசைட்டில இருக்கிற இன்இக்வாலிட்டிஸும் பார்த்து அதுக்கு ஐ கெஸ் விடுதலை இன்னுமே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும். லைக் ஐம் ஓகே, மை ஃபேமிலிஸ் ஓகே, அது மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. தட்ஸ் காமன் திங் ஆஃப் லைக் இண்டிவிஜுவல்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்தியன் கம்யூனிட்டியில். அண்ட் அந்த that type of individualism and only looking out for themselves, they're almost in some ways aspiring to become like white Americans in terms of how much power, how much wealth they have in the community, right? இப்போவே பார்க்குறோம், actually Texasல a lot of Indians, they vote Republican because they feel that I can escape the kind of racial dynamic of the party. Vivek Ramaswamy is one example, and unfortunately he's Tamil also. But அது பத்தி யோசிக்கும் போது we need to remember that no matter how much money you get, the country will still see you as a brown person and as a minority. So அதுவும் ஞாபகமா வச்சுக்கணும். அப்புறம் Yeah, I think. Sorry. I'm sorry. Go ahead. இல்ல சொல்றேன். இல்ல, அதான் நீ சொன்ன பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதுல வந்து நிறைய இந்தியன்ஸ் வந்து அப்பர் மிடில் கிளாஸ் தான் இங்க இருக்காங்க. ஸோ as you said, a lot of them did vote for Trump because they thought, or at least, I mean, they assumed that they were going to get tax cuts. And as you said, they're for themselves, for their family. I think you have to remember that we all came from somewhere. We all came from, we're all women, gave birth to us. Women are like the foundation of society. And as you guys know, Trump administrations, especially in Texas and other southern states, like even now, abortion kuda they're not allowing. It's abortion laws எல்லாம் reverse பண்றாங்க, அதெல்லாம் நடக்குது. So I think I would hopefully, if anyone is Republican listens to this, don't just think about yourself. If you're already rich, you're rich. Try to think about the others who are suffering. And that's why we're voting. We're not voting for ourselves. We're voting to improve the society. We're not voting to keep as much money as possible and only to save our family. We can do all we can for our family otherwise. There's a lot more to the US and a lot more to the world than just our family. So that's a great point, I think you stated. Thanks, Daud. A very necessary reminder. இப்போ நான் கேட்க வந்தது, so I think a lot about like Texas as a state and just generally its relation to the country. ஏன்னா ஆல்வேஸ் ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் எல்லாம் டெக்ஸன்ஸுக்கு, நம்ம எல்லாரும் ஒரு மாதிரி செப்பரேட்டாக இருக்கும். We're very disconnected from things happening in the rest of the country, right? And அதே இதில் தமிழ்நாடு பற்றியும் யோசிப்பேன். Like Tamil and Kerala just tend to be very separate from the central government and kind of the rest of the country, right? ஆனால் ஒரு விஷயம்னா Tamil Nadu in a lot of aspects is actually like way more liberal, progressive, I guess forward thinking, especially when you directly compare it to Texas. So on the comparison வைக்கும்போது சுபிக்கு ஒரு question இருந்துச்சு. So இப்போ நான் I guess இன்னொரு விஷயமும் கொண்டு வரேன். Historically, African Americans, US African Americansக்கும் Indiansக்கும் ரெண்டு மாதிரி விதமான ஒற்றுமை இருந்திருக்கு. So one is based off of racial oppression இங்க யூஎஸ்ல, அப்புறம் during colonial time, during British control of India, colonial occupation. இன்னொரு racial oppression in the US and then caste oppression in India. அந்த மாதிரி ரெண்டு விதமான ரிலேஷன்ஷிப் இருந்திருக்கு. ஸோ சுபி, நீங்க தமிழ்நாட்டில் படிச்சுட்டு அந்த மாதிரி இன்இக்வாலிட்டிஸ் எப்படி மாறி இருக்கு, ப்ராக்ரஸ் வந்திருக்கா, இம்பேக்ட் ஆஃப் பெரியாரும் அம்பேத்கர் ஐடியாலஜி சொசைட்டியில், அதெல்லாமே கொஞ்சம் பேசுறீங்களா? கண்டிப்பா. ஸோ நான் என்னோட ஸ்கூலிங் எல்லாம் தமிழ்நாட்டுல தான் பண்ணேன். பட் நான் நவ் இன் பூனே, மகாராஷ்டிரால இருக்கேன். ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த காஸ்டிசம் இஸ் so real still every day, because இங்க racism இருக்க மாதிரி maybe the pain is not the same, but it's still there and people are being put into certain boxes that it's very innately wrong to brand people based on things they cannot control. So ஒருத்தவங்களோட birth or a certain factor determine பண்ணதுன்னா அதை வச்சு discriminate பண்றது is basically you not being humane enough to respect them as another human being. So I think definitely we have come a long way from
from when we got independence or from even maybe 10-20 years back, systematically kuda changes nadakkudu, but is it enough is the question. And நீங்க அது எல்லா sort of areasலயும் maybe villagesல வந்து it's still I still have personally witnessed untouchability. ஒருத்தவங்க யாராவது வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா நீங்க வேற கிளாஸ்ல வந்து you give them water, and maybe that's not the same thing in the cities, because then it would be really problematic in a different way. But in the north there's another thing where you judge people, some people you judge them based on their surnames. So ஒருத்தவங்களோட பேரை கேட்ட உடனே உங்களுக்கு அவங்கள பத்தி ஒரு predetermined notion வருதுன்னா, so what does that say about you? What does that say about how you perceive other human beings? So நம்ம எல்லாருமே இன்னும் கொஞ்சம் introspective-ஆ, இன்னும் கொஞ்சம் it's not enough to just not be racist, right? You have to be against it. You have to be against casteism. You have to voice your opinions, because that's how you get awareness. So that's what, even though there has been some sort of advancement, definitely it's not enough, and we still have a very long way to go. And நீங்க முன்னாடி சொன்ன அந்த colonialism point க்கு add பண்றதுக்கு, it's quite funny, right? Because நம்மள இவ்ளோ நாளா oppress பண்ணவங்க, we don't really like that. Nobody likes our colonial history, but in some way or the other we are still perpetuating it in very deep into our system, that we forget to even make a relation towards that this is what we're doing. So இன்னுமே colorism இருக்கு, and that's because people who look like the people who oppressed us are perceived in a higher way. So it's very sad and quite funny that we want to look like the people who oppressed us, and yeah, so we still have a long way to go. Yeah, I think that's a really strong point, and just to give a reference to that, I'm someone who watches a lot of Tamil movies. I enjoy Tamil movies a lot. I think Tamil movies have done a great job of portraying different actors, diverse actors from different states. But it's not hard to notice at this point a disproportionate number of other states or North Indian imports, and you'll also notice most of these actresses happen to be light skinned. Like, எனக்கு உண்மையாவே புரியல எனக்கு, ஏன்னா வந்து தமிழ்நாட்டுல எவ்வளோ நல்ல ஆக்ட்ரஸஸ் நல்ல அபிலிட்டி உள்ளவங்க இருக்காங்க, ஆனா வந்து நான் எல்லாம் லைக் இட்ஸ் நாட் லைக் ஒரு சில மூவி இல்ல சில பாதி மூவியும் கிடையாது, pretty much எல்லா படத்துலயும் வந்து ஆக்ட்ரஸஸ் ஃபேர் ஸ்கின்னா இருக்கிறது வந்து ப்ரீ ரெக்வசிட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் ரியலி டிஸ்ஹார்டனிங் டு see that I don't get to see people of என்னோட ஓன் ஸ்டேட்ல இருக்க ஆக்ட்ரஸஸ் கூட பார்க்க முடியாது. எல்லாமே நார்த் இந்தியன்ஸ், மலையாளிஸ். லைக் I don't know. It's nothing against their states, obviously, but they have their own industries, and I don't see them doing the same thing. But for some reason, it's all like in the Tamil movie industry, it's extremely prevalent for some reason. I just wanted to touch upon that based on what you said. Yeah, it's something really jarring, especially like Nila Chanamai, Tamil Nadu is known as a liberal state, very progressive, but how our industry is so jarringly obviously doing stuff like Anti-colorist, colorism. Yeah, especially also there's a sexism aspect to it where heroes are usually like you can be anyone and be a hero is what they usually say, but it's not like that for actresses, right? Yeah, most certainly that's a very good perspective. But also, as you said, sexism and colorism is not separate issues, be it casteism or anything. When you're supporting one, you're directly or indirectly supporting another. So நம்மளோட thought process again நம்ம question பண்ணணும், நம்ம பக்கத்துல இருக்கவங்களோட thought process question பண்ணணும். Because as you said, it's easier for male actresses to look like anything, but there are stricter standards for women's beauty or women's colors, which is very sad, because acting with a point of view and acting with a purpose and acting எவ்வளோ பெரிய ஆர்ட்ன்றதை நம்ம மறந்துட்டு we only focus on how they look or how they are perceived or whether they have enough fame, and that transcends to not only the film industry but every industry that we are in, every workplace that we are in. ஸோ அது நடக்காத போது நம்ம இண்டஸ்ட்ரியிலேயே நம்மளோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இல்லைன்னா எப்படி இன்டர்நேஷனல் மீடியாவில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் அந்த ரெப்ரஸன்டேஷனை? அண்ட் ஸோ நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம இது சப்போர்ட் பண்ணாத போது
how can we question another industry? We should, but how can we, from us not even being able to give it in our own industry, so expect it from another one? Yeah. Yeah, and I think going off of that, I think the one interesting thing, actually funny enough, is that uh, இன்னும் கூட Tamil representation international, we hope to see more. Anna, the few women who have gotten representation on Tamil media internationally, they all happen to be dark skinned. Like they all happen to have a darker skin tone. They don't have a light skin, but even like it's kind of funny in the sense that international media is portraying Tamil better to other people than Tamil media is portraying Tamil people to our own people. I just wanted to bring that up. Sorry. Thank you guys in the media, especially Tamil movie industry பத்தி பேசுறதுக்கு. இப்போ லைட்டா this is kind of a side இருந்தது, but speaking about like representation, I guess Indian American representation media ல இங்க வந்து Mindy Kaling show Never Have I Ever shows a Tamil character, right? Actress is Maitri Ramakrishnan, Elam Tamil. ஆனா அவங்களோட கேரக்டர் அந்த ஷோல பார்த்தா it puts forward an image, right? It was a very popular show, like Natla, it was rated #1 for a long time. So ரொம்ப மத்தவங்க அதை பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி perception வச்சிருப்பாங்க about Indian Americans and about Tamil Americans in general. So அவங்களோட கேரக்டர், அவங்களோட family life அதெல்லாமே பார்க்கும்போது it's very much has caste connotation still. Like அவங்களோட general practices, அவங்களோட சாமி கும்பிடுற விதம், அவங்களோட concerns and family history அதெல்லாமே பார்க்கும்போது people get a perception and they start thinking all people are like that, right? So Subi, நீங்க பேசுனீங்க about casteism and how it's still persistent ஊர்ல. இப்போ அம்பேத்கர் சொன்ன மாதிரி if Hindus leave India, caste will also follow them சொல்லியிருந்தாரு. இப்போ caste in the US, அது மாதிரி ஏதாச்சும் உங்க லைஃப்ல பார்த்துருக்கீங்களா? அதுக்கு எழுத்து என்ன பண்ணும் சால்வ் பண்றதுக்கு, அது மாதிரி பேசலாம். I'm so sorry, I don't really get your question. Could you repeat that? So நீங்க caste and its persistence இந்தியால பத்தி பேசுனீங்க. இப்போ I guess Indian Americans, people that have migrated, அந்த practice எப்படி கண்டினியூ பண்றாங்க, அது மாதிரி ஏதாச்சும் பார்த்திருக்கீங்களான்னு கேக்குறேன். Yeah, okay, thank you. I think sadly that அது உண்மைதான். என்னதான் நம்ம ஒரு ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊர் வந்தாலும் we still look for people who share the same community as us, right? Which is a universal need for belonging, which is very understandable. ஆனா இருந்தாலும் இவ்ளோ தூரம் நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவ் broaden ஆகி, இவ்ளோ தூரம் நம்ம எக்ஸ்போஷர் broaden ஆகி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்டினென்ட்க்கு வந்து இருக்கும் போது கூட why do we have to still discriminate us? Because it is a reality. இப்ப இருக்கும்போதும் there is casteism, there is groupism as to okay, நீங்க இவங்க, so we will all be one group, we will all like hang out together, even though that seems like friends being friends. There's a very small and deep ingrained thing that's rooted within that groupism, which is still perpetuating a long history of casteism. So of course you need to belong to a community. அது கண்டிப்பா புரியுது, உங்களோட வளர்ந்த விதம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், நீங்க அவங்க கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க, which is definitely understandable, but that doesn't make anybody else lesser of a person, or I think that is something that we need to understand. And ஒரு பர்சனோட காஸ்ட் வச்சு அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணும்போது why don't we use their character to be a better yardstick? So it's all in the mindset. I think that has to innately change. And நம்ம இது இன்னொரு விஷயம், இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணும்போது உங்க குழந்தைங்களுக்கும் இதே தானே சொல்லி தரீங்க, that this is how you grow up, these are your people. நீங்க வேற நாட்டுக்கு வந்தாலும் these are your people, this is how you do certain things, இதுதான் நம்ம யூஷுவல் அப்படின்னு. ஆனா அந்த யூஷுவல்க்குள்ள எவ்வளோ டீப் ரூட்டட் லாங்கிங் இருக்கு, அதோட ஹார்ஷ் பாஸ்ட் வந்து நம்ம சொல்ல மாட்டேங்கிறோம் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ யூ அகேன் ப்ரீடிங் இட் internally into your family. So சரிங்க, நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அம்பேத்கரோட கோட், எங்க போனாலும் ஜாதி தான் கூடியே இருக்கும், இதெல்லாம் கொண்டு வரும், அந்த கோட்டை பத்தி யோசிச்சுட்டு
என்ன யோசிக்கிறீங்க இந்த மைக்ரேஷன் டு யூஎஸ்க்கு அப்புறமாவும் ஜாதி மெயின்டைன் பண்ணுறது, மற்றவங்களோட பேரை யூஸ் பண்ணி ஜட்ஜ் பண்ணுறது, அது நான் பர்சனலாக ரொம்ப பார்த்துருக்கேன். ஸோ அது மாதிரி ஏதாச்சும் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் உங்களுக்கு இருந்திருக்கா, இல்லைன்னா நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம். யா ஸோ என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் வந்து மதுரையில் இருக்கான். அப்போ அவனுக்கு வந்து லைக் ஹீ க்ரூ அப் இன் அ மேனர் வேர் ஹி வாஸ் ஹி வாஸ் என்னைய மாதிரி. நான் வந்து இங்கே நிறையா வாழ்ந்தேன், இந்தியாவில் கொஞ்ச நாள் இருந்தேன். ஸோ எனக்கு இதில் அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, பட் ஐ லைக் டு ஷேர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அவன் வந்து லைக் மதுரையில் கரண்டாக இருக்கான். சென்னையில் என் கூட படித்தான். சென்னையில் தான் வாழ்ந்தான். ஸோ யூனோ he noticed something very very much glaring in the Tamil society. So in terms of casteism, like நீங்க earlier சொன்ன மாதிரி வந்து like subtle differences தான் வந்து most important. So தண்ணி வேற கிளாஸ் அதாவது வந்து that's one of the most subtle differences, but it's the same time it's still vile. Like it's not something that's normal or like polite or in any sense of the word. Another thing that I think a lot of American Tamil people who might not know, in terms of arranged marriage, this is something to ask your parents if they are, possibly, I know not doesn't apply to every person living here or even living in India, but if your parents are looking for arranged marriage, the first thing to do is ask them whether they are looking within the same caste or not. And I think 90% of the answer will be yes. இதான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் என்கிட்டயும் சொன்னா வந்து நீ இந்த அரேஞ்ச் மேரேஜ் நீ பார்க்கும்போது உன் பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பா சொல்லிடு உன் கேஸ்ட்ல பார்க்க கூடாதுன்னு. அதுக்காக அவனும் வந்து மேரேஜ் பண்ணாம இன்னும் இருக்கும் அதனாலயே. ஸோ I just wanted to put that into consideration, because I don't think parents are doing this or people are doing this knowingly, or they're not doing this maliciously, but this is still something that they're taught to do. This is how their nature is, and unfortunately that's a very big problem in terms of casteism, and that's one of my scary experiences that I've heard from someone else. டிஸ்ட்ரிக்ட் சுபி அது மாதிரி ஏதாச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா இங்க? நான் பர்சனலாக யூஎஸ்லேருந்து caste has never been a huge talking point for people in the Indian American community that I'm a part of, and I think that says something about how நம்ம generation போக போக we're changing little by little, and that's why talking about things like this is so important. நம்ம நம்மளோட பேரண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த ஜெனரேஷன் அவங்க கேஸ்ட்டை ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட்டாக பார்த்தாங்க. ஸோ தட்ஸ் ப்ராபப்லி த ரீசன் வை சஞ்சீத்தோட ஃப்ரெண்ட் மாதிரி அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் மேரேஜுக்கு அது ஒரு திங்காக பார்க்குறாங்க. அவங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கு எப்படி சூட்டபுளாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு பண்ணுறாங்க. நம்ம we'll have our own ideas, but we'll still try to confine certain things to our own parents, அவங்களோட ideas. So இந்த ஜெனரேஷனாக கொஞ்சம் change ஆகுது obviously, but I think it's up to us to accelerate that change and not think about past practices that are harmful and rather put into place our own practices. I think and I wanted to make another point. Indian Americans patti specifica not just Indian Americans, general humans எப்படி யோசிப்பாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் டைரக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணலைன்னா அது it's not a big deal னு யோசிப்போம். I think that's a huge thing in the Indian American community because we're so comfortable in the US. நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் தெரிய மாட்டேங்குது, like we talked about earlier. But I think இப்போ நம்ம green card விஷயம் அந்த மாதிரி நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறது அதை இப்போ பார்த்தோன்னே தான் கொஞ்சம் awareness வருது. But I don't think it should take something bad happening for us to step in, rather அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இன்வால்வ் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். So I think that's something to keep in mind. தேங்க்ஸ் டா. நீங்க ரெண்டு பேரும் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்
இன்னுமே ரொம்ப ப்ராமினெண்டா இருக்கு. சஞ்சீத், நீங்க சொன்ன அந்த கல்யாணம் அரேஞ்ச் மேரேஜ் பார்க்கும்போது அந்த ஜாதிக்குள்ள மட்டும் பார்க்குறது, அது இட்ஸ் ஸ்டில் அ வெரி ப்ரெவலன்ட் திங், ரைட்? விஷ், நீங்க சொன்ன மாதிரி we don't, like, we as in second generation born here, we don't necessarily talk about it day to day. அது எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்ல மாட்டோம். ஆனா when it comes to மேரேஜ் பார்க்குற டைம், அது மாதிரி பேரண்ட்ஸ், if not yourself, அது மாதிரி லிமிட் பண்ணுவாங்க. And that's the way that social structure and discrimination, அந்த சுபி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சோஷியல் குரூப்ஸ் அது மாதிரி அப்படியே மெயின்டைன் ஃபியூச்சர்லையும் அப்படிதான் இருக்கும். அண்ட் அம்பேத்கர் சொன்ன மாதிரி ஜாதிய ஒழிக்க வேண்டும். அதுக்கு அந்த டைரக்ஷன்ல போறதுக்கு அந்த இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் தான், தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பிகெஸ்ட் திங்ஸ். அண்ட் அதான் தட்ஸ் சம்திங் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஸ்டில் ரெசிஸ்டன்ட் டு எங்க டைம்லையும். ஸோ தேங்க்யூ நீங்க சொன்ன எக்ஸ்பீரியன்சஸ்க்கு. be it casteism or racism, நம்ம Juneteenth பத்தி பேசும்போது எதுனாலுமே again இதெல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறம் the final question is, okay, now what do we do about it? Because even though in this world நம்ம நிறைய விஷயம் நடக்குது நம்மளை சுத்தி that seems so huge and beyond our control, that we feel so hopeless and helpless at times. But I think at some point in time நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ரோல் இருக்கு இதுல ப்ளே பண்றதுக்கு. நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு டியூட்டி இருக்கு. So we do hold power, we do hold the duty to act upon any injustice that you see around. So it's not an isolated issue. When it happens to somebody else, it can happen to you. So there's no point in turning a blind eye towards any of this, be it racism, colorism, discrimination based on anything at all is unjust. So maybe நம்ம first நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா, think about yourself. That I would think is very important, because we don't question ourselves enough in the right way. So think if you have been unjust towards another person, unga family la and mari nadakada, what can you do about it? So thinking about your thought process is the first step towards any sort of positive change in the society. And then nama pesra mari idu patti pesanu, normalize these conversations that have been denormalized for so long. And then anything that you see going around, unga friend ku indha mari nadandavo illa unga friend yareyo make it, you might think it's a harmless joke, but it's never harmless. So andha mari nadakkumbodhu maybe you step in and you say, no, this is not right, you're not doing something that's okay, it's not acceptable. So indha mari chinna chinna vishayathula irundha I think we genuinely can bring about a change as a society, especially our generation. Yeah, I think that it starts from within. So Yeah, Subhi சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு about how just on the problems for the யோசிக்கிறது is not enough. What can we do to யோசிக்கணும்? And especially as Indian Americans, I think our voting system is one of the main ways that's undermined recently. Especially Texas, நிறைய பேர் vote போட மாட்டாங்க. The problems feel so big sometimes that நம்ம such a small part of the community. அதுவும் டெக்ஸஸ்ல இருந்துட்டு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? It's such a strong state. அந்த மாதிரி feelingsலாம் வரும். Anywhere in the US, there's so many problems that we're noticing, but it feels a little overwhelming. But I think midterm elections, smaller elections, governor elections, city elections, not just president elections, எல்லாத்துக்கும் pay attention to the candidates, pay attention how the ideas are changing, right? Because I think even if things are going backwards in certain points of the US in terms of racism and isolation and polarization, I think there's lots of good things happening in the progressive side of the US as well. I think other focus pani anga vote pana, we will make progress. Yeah, as Vishit said, we should educate ourselves on what's happening in the US and all the policy changes, everything that's happening. But I think another thing to add is we should also educate others. So in the past election, I was, able to convince a few people who were going to vote for Trump purely because of tax reasons, but they didn't actually know that they were women, and they didn't know that negative effects that Trump had on women, on anti-abortion laws, on anti-gun laws, and all the threats he did. So simply telling people that
they were like, I was doing the incorrect thing. I shouldn't have voted for him. I should be thinking about others. So, not everyone is bad just because they vote for Trump. They are sometimes just not educated enough. So educate others too. Educating yourself helps you understand what's happening. Educating others helps also to make a better society. So that's anga. I would like to finish there and thank you. நீங்க 3 பேரும் சொன்ன விஷயம் நல்லா இருந்துச்சு. இந்த எல்லாமே ப்ராக்ரஸ் ஆக்சுவலி ஆகிறதுக்கு. சுபி நீங்க சொன்ன மாதிரி ஓப்பனா கான்வர்சேஷன்ஸ் வச்சு எல்லாரும் அவங்கள பத்தியே கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வச்சு என்னோட பிளேஸ் சொசைட்டில என்ன, நான் what's my relation to other people in the Indian community, what is it to the larger American community, அது மாதிரி கிரிட்டிக்கல் திங்க் பண்ணி பாலிடிக்ஸ் பத்தி யோசிக்கணும் அண்ட் நிஜமா புரியணும். லாட் ஆஃப் பீப்புள் எஸ்பெஷலி இந்தியன் அமெரிக்கன்ஸ் கொஞ்சம் ஏபொலிட்டிக்கல் மாதிரி யோசிப்பாங்க. நான் படிப்பேன், நான் வேலைக்கு போவேன், நான் திருப்பி வருவேன், நான் ஃபேமிலி கூட இருப்பேன், அதான் யோசிப்பாங்க. நிஜமா பாலிடிக்ஸ் பத்தி எப்படி என்கேஜ் பண்றது, எப்படி எல்லாமே இம்ப்ரூவ் பண்றது, இதெல்லாமே அவ்வளோவா யோசிக்க மாட்டாங்க. ஸோ தட்ஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்ச் தட் நீட்ஸ் டு பி மேட். விஷித் நீங்க சொன்ன மாதிரி எஸ்பெஷலி டெக்ஸஸ்ல இருந்து voting சிஸ்டம் ரொம்ப சப்ரஸ் பண்றாங்கல்ல. லைக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சு இல்லைன்னா பேலட் போய் போடும்போது உன்னோட பேர் லிஸ்ட்ல இல்லை, அது எல்லாமே சொல்லுவாங்க. அது அது டெக்ஸஸ் நடக்குது அண்ட் இந்த சவுத் அண்ட் அது இந்தியாலயும் நடக்குது இல்லை. ஸோ வி கேன் சி voting சிஸ்டம் 2 நாட்டுல ஆல்ரெடி லைக் ஒரு அளவுக்கு காம்ப்ரமைஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம பாலிடிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஐடியாலஜிஸ் அண்ட் பார்ட்டிஸ் எந்த ஐடியாலஜிஸ் வச்சிருக்காங்கன்னு அதெல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி அந்த எஃபெக்ட்ஸ் என்ன இருக்கும் அதுக்கு vote பண்றது, encouraging others to vote, that's a very important thing. At the same time, voting-க்கு தவிரையும் நம்ம எஜுகேட் பண்ணோம்ல. பிகாஸ் voting ஒரு அளவுக்கு தான் ஒரு சிஸ்டம்குள்ள இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் தான் கொடுக்கும். ஆனா 2 ஆப்ஷன்ஸ் சரின்னா என்ன பண்ணுது? லைக் 2 பார்ட்டிஸ் அவ்வளோ காசு தராங்க மிலிட்ரிக்கு போருக்கு, ஆனா எஜுகேஷனுக்கு தர மாட்டாங்க, மக்களுக்கு சாப்பாடு ஹெல்த் கேர் எல்லாமே தரமாட்டாங்க. ஸோ voting இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு அளவுக்கு, ஆனா அதுக்கு தவிரையும் நம்ம எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கணும் எல்லாமே மாற்றுறதுக்கு. அண்ட் சஞ்சீத் நீங்க சொன்ன மாதிரியும் அந்த இன்க்ரீசிங் அவேர்னஸ், எந்த எஃபெக்ட்ஸ் லைக் வாட் லாஸ் ஹேவ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் அஸ், அது மாதிரி நமக்கு தெரியணும் அண்ட் மற்றவங்களுக்கும் சொல்லணும். ஸோ தேங்க்யூ கைஸ். நீங்க சொன்ன சஜஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த கான்வர்சேஷன் எல்லாமே கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இவ்வளோ நேரம் எங்களோட பேச்சு ரொம்ப அமைதியோட கேட்டதுக்கு தேங்க்யூ. நீங்க இணைந்திருப்பது அமெரிக்க தமிழ் ஊடகம். இப்போ இன்னைக்கு ஜூன்டீன்த் பத்தி நடந்த கான்வர்சேஷன் இது. இன்னும் நிறைய கான்வர்சேஷன்ஸ் வரப்போகுது. ஸோ ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் ஓப்பன் இயர்ஸ் அண்ட் யூ லிசன் டு இட் வித் கிளாரிட்டி அண்ட் ஆல்சோ நீங்க போயிட்டு உங்களுக்குள்ளேயே இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையோட தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிஸ்னிங். இன்னைக்கோட கான்வர்சேஷன் இது. We hope to meet you soon again. Thank you.